Spanish also or no? No, no habla español nada. No, but yes or no, because it's live on the radio and it's going to destroy you. No, I don't know enough to I'm translate. live, of course. Because I'm live on the radio and you kill me, you translate, okay? I only know enough to order a sandwich. But for Russian, he's the best translator. Yeah, I can tell. Sounded good. The fucking surge. Ilia. Hello, какие маршрут ходишь? Ilia right here. Ilia. Congrats. You lived up to your promise to be the first person to knock out Max Holloway. Just how does it feel knowing, another prediction you forecasted came to life? Muy usual. ¿Cómo se diría eso en inglés? Very normal, very normal. mundane. Yeah, it feels Monday. It feels like in Monday. I don't know. I call this because I knew it. It's a surprise for a lot of people, but for me, it's like I knew it. I said it and I did it. Was there anything about the fight that surprised you at all as it went? I mean, I know you thought he wasn't going to meet you in the middle when you pointed, This is but what surprised me, that I pointed the ground and he didn't stop with me in the middle of the octagon, and he started some bullshit like this. It was like, you call yourself the bull. When you called me out, you said, I'm the bull, y el matador is running from me. You never see a bull doing this, right? So, yeah, that surprised me a little bit. So I had to change the game plan a little bit, but at the end of the day, I get the knockout. is that why you brought the BMF belt today after the fight, because he did not do that? I never understand the fact that why they didn't put the BMF belt on the line. It has to be on the line since the first day, but they don't want to make it official. I'm going to make it official by myself. Dana wasn't here, and he did say that Max is still the BMF champion. So Yeah, it's going to be a little bit weird from them to promote him as a BMF, but it is what it is, no problem. I'm going to keep it in my house. the BMF champion has been knocked out in their next fight every time they've That's won right. that. Now, I'm the baddest motherfucker world champion. Dana, when he was in here as well, he said the rematch with Alexander Volkanovski is going to be next. He met you in the cage. I know it's a lot of respect between you two. Is that the fight you think is the right matchup to make for your next title defense? Yeah, to be honest, at this point, there's no one else that deserves the shot more than Volk, right? He's been a great champion. He's a legend in the featherweight division, so he deserves the shot without any doubt. So, but at the same time, it's that I'm gonna take a small break. So we'll see. We'll see how the things will going on in the featherweight division. Maybe he accepts a fight with some new contender and it doesn't play out like he is planning, and I'm gonna have to face someone else. I don't know. Would you be okay if Alex fought Diego Lopez for an interim title in February? That's not my business. I don't care. When I'm gonna be ready, I'm just gonna ask the UFC when, where, who is the opponent, and I will be there, and I'm gonna do the same thing as always. Would your break be longer than February? Because I know you had said on media day before you spoke with us that you would be okay to go into Australia, and then you told us The thing that you're is, not I'm down for it. 27 years old. You know, I don't have any prisa, ¿cómo sería en inglés? Hurry. Hurry? Hurry. Yeah, I don't have any hurry. I'm 27 years old, a world champion. I just defend my belt, so I want to go step by step. You know, the concept I always follow is that the slow is the fastest way to get where you want to be. So I want to choose my steps very, very carefully.
Congratulations. Ilia, Ilia, aquí a right Ilia, here. tu izquierda. I'm curious, one of the judges in front, dead center, one of the judges gave the first round for Max. I'm curious how you feel about that. I'm never concentrate on the scores, to be honest. I'm always looking for the finish, so I don't care about that. We saw Sergio Ramos enter the octagon. You handed him the belt. What was it like celebrating with him? This celebration is not over. The celebration is not over. We're gonna keep celebrating after this press conference. Trust me, it's gonna be much better than the one you saw inside the octagon. And I'm sure you saw, but Real Madrid won 4-0 in El Clasico today. So They won 4-1? 4-0. 4-0. Yeah. Ah, Oh, they lost. Yeah. They lost. They I lost. messed up. I blew it. I lost. I blew it. I mixed them up. It's my fault. No way. No problem. A la Madrid, anyways. Okay, Ilia, აქეთ. პირველ რიგში მინდა მოგილოცო გამარჯვება. შემოგელო, შესანიშნავი ბრძოლა იყო. ჩვეულებრივ გამარჯვებას შენგან არ ცველოდებოდით, ზუსტად ამის მოლოდინი მქონდა. ჩვეულებრივ გამარჯვებას. So my next question will be in English. What did it feel to knock out a guy who has never been knocked out? მაგარი кайფია რა. კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს შენთან. უამრავი ქართველი გულშემატკივარი იყო ჩამოსული შენს საგულშემატკივროდ. რამე ხომ არ გაქვს მათთვის? შემოველო ჩემი თავი, მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დრო და მithმოდა ჩემს სანახავად ჩამოვიდა იმის რომ ხარი დაიჭირა ჩემთვის. გულის სიღრმით და მადლობელი ვარ ყველასთან და რავი, რა ვთქვა, ეს გამარჯვება არა მარტო მე, არამედ მთლიან საქართველოს ეკუთვნის და იმედია ამ მაგალითს ბევრი ბავშვი გამოიყენებს იმისთვის, რომ აზრი არ აქვს, საიდან მოდიხარ, თუ იცი საითკენ მიდიხარ, ასე რომ გაუმარჯოს საქართველოს. მადლობა. Ilia. Over. Yeah, congratulations on the win. November 2019, your final fight before you got signed to the UFC. I was there in Bahrain watching you fight. That was your first knockout win. Before that, it was all submissions. And it seems like you've fallen in love with your boxing ever since then, and you've done some incredible things. Was it that moment of tasting the knockout win, or is it something that you decided that you wanted to change in your fighting style? This is something that I decided to change in my fight style, because before that I had all submissions, so I was starting to find some problems inside the octagon, because all my opponents were expecting from me takedowns in the ground game. So I was like, I have to be a very complete fighter. I don't have to have any holes in any area of the game, in the striking or in the ground game or in the wrestling. I have to be a very complete fighter. So since that moment when I felt the knockout, I was like, I have the power, so I have to keep working on that, and I'm going to be a very, very complete fighter and very, very hard to beat. And yeah, because you've used your boxing most of your fights. I know we saw some of your grappling against Bryce Mitchell. You took Max Holloway down in round 1. Was that part of your game plan to take him down, or is that just something you saw in the fight? Yeah, because at the end of the day, it's mixed martial arts. What we do, it's not only boxing or only striking. So I shot the takedown because lo voy a decir en español, ¿vale? Porque en inglés como que quería que no solamente estuviera concentrado en la pelea del pie, que también estuviera pensando que podía venir algún derribo, porque eso después me iba a ayudar a desarrollar una mejor estrategia de pie y me iba a dar más opciones para conectarle más golpes limpios, porque podría comerse más mis fintas. Yeah, I didn't want to just keep the fight standing. You know, I wanted to keep my game plan open and look at the fight as a whole, because I thought I could use a little bit more of my strategies, use a little more of my feints up top. And one last one for me. Did anything surprise you in terms of his approach, his game plan, his striking, the exchanges that you guys had? Not at all. Not at all, to be honest. I was the thing that I was expecting from him, that he wouldn't be easy, you know, because he's a great striker. He proved that many times inside the octagon. He's one of the best strikers in the featherweight division and in the UFC. Very patient inside the octagon.
very good rounded in the striking. So I was expecting all the good things from him, but at the same time, I know how I can handle all that kind of things inside the octagon. Thank you. Just over here, Ilia. In a hypothetical fight against Islam, how do you see that fight going? If it goes to the ground, do you feel confident that you could out-grapple him, or would you try to keep it standing? And My mindset it's always the same. I'm always looking to achieve things that no one could. So someone could submit him. I will be the first one to submit him. And any specific yeah, submission? Now I heard some love from some idiot, but it's gonna happen. ილო, შენ ჯამარჯვნივ. ილო, ხო ჯამარჯვებას. მთელი საქართველო შენ თამაყოს მინდა დადიასტურო. 20-20 მოყოლებული ყოველთვის ჯერ მესიჯად მიზონედი ხოლმე რომელ რაუნდში დაანოკაუტებდი შენს მეტოქეებს. სამშაბათს უკვე პირისპირ ინტერვიუში ჩავწერეთ ისტორიულად აბუ-დაბიში შენთვის. რა იგრძენი Max Holloway-ის დაანოკაუტების შემდეგ პირველ წამებში? რა ვიგზენი, ძალიან ემოციური მომენტი იყო სიმართლე რომ გითხრა, იმის და მიუხედავად რომ ეჭვი არასდროს მეპარებოდა რომ ეგ მომენტი მოვიდა და დადგებოდა და პირველი ადამიანი გავხდებოდი რომ დავანოკაუტებდი, მაინც ის მომენტი როცა დგება რომ უკვე რეალობაში მოდის ეს ყველაფერი, რავი, ძალიან ამაღელვებელი მომენტია რომ რავი, უცებ ხვდები რომ ვოლკანოვსკი Max Holloway ერთი წლის განმავლობაში დაანოკაუტე, რავი. უმაგრესი ხსნობა. რა მომენტში ძენი უშუალოდ, როდესაც მივხვდი რომ ნოკაუტის დრო ახლოვდებოდა, იმიტომ რომ პირველი რაუნდი გავიდა, მეორე რაუნდიც პირველი რაუნდი გავიდა, მაგრამ ფეხი მაგრად ვადგინე. ქაფქიქებით. მაგრად და უკვე მე თან ჭიდაობას რო ჩავრთე, უკვე ძალიან გადავრთე. უკვე არ იცოდა ვეჭიდავებოდი, არ იცოდა წიხლებით შეუტევდი, უკვე მეტი საშუალება მეძლეოდა რომ ჩემი დარტყმები უფრო უკეთესად ჩამესვა. და ვიცოდი რომ მომენტი დადგებოდა რომ გაჩერდებოდა ერთ მომენტში და უკვე მომეცემოდა იმის შანსი რომ კომბინაციები განმეხორციელებინა. როგორც BMF-ის ჩამრის მფლობელი Max Holloway, შენ შესთავაზე პირველ წამში ოკტაგონის ცენტრში დადგომა. ნუ გასაჯებია უკვე რატომ აღარ დაგიდგა პირველ წამში წინ ოკტაგონში. მესამე რაუნდში გავიგეთ, ხო? Ilia, en directo para España, Ilia, mira toque izquierda, por favor. En directo para el partidazo de Cope. Lo primero, enhorabuena, campeón invicto. No sé cómo te sientes. Bien, súper bien, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Espectacular. Puedes decir que eres un hombre de palabra. Nadie había noqueado a Max Holloway, pero nadie no es Ilia Topuria. Así es. Se dudaba, pero una vez más lo he demostrado. Y luego, ¿ahora qué? Porque acabamos de preguntar a Dana White, dice que viendo lo que has hecho esta noche hay que ir a España sí o sí, y ojo, porque ha abierto la puerta de nuevo al Bernabéu, me ha dicho exactamente, aunque odio los estadios y no quiero ir al Bernabéu, si tengo que ir, iré. Es un grande, por eso tengo una conversación pendiente con él que me sentaré próximamente y lo intentaré convencer porque yo lo entiendo al mismo tiempo, ¿sabes? Porque es un estadio súper grande, él lo que quiere es como generar un buen espectáculo, darle una buena experiencia a todos los fans y al final del día tú piensas si pones un octógono dentro del Bernabéu, los luchadores se ven como hormigas, ¿sabes? Desde arriba. Pero bueno, tiene más que otras razones para así hacerlo, entonces hay que sentarse con él, que dé también sus argumentos por qué no le gusta y tal, y a lo mejor, bueno, al final se decide en otro sitio, pero yo empujaré hacia el Bernabéu. El que tiene la experiencia, el que se sabe cómo se hacen los eventos es él. Y el rival, tú das por hecho que es Volkanovski, pero acaba de escribir McGregor que le llames. Sería una pelea increíble. Que lo llame. Sí, Para tomar copas será, porque para pelear... No le ves, ¿no? No le ves preparado. Pero ¿qué le veo? Igual de peleador que que lo tengo aquí enfrente. Y la última, no sé si sabes lo que le ha pasado a tu Madrid, 0-4. ¿Prefieres que hoy no te hable de fútbol o...? No, mejor lo dejamos a la Madrid de todas formas. Estamos en las victorias y en las derrotas. Gracias, Ilia. To your left, congrats on your first title defense and on your BMF belt. I am just very curious, between the rounds you were sipping tea or coffee. What did that mean exactly? I don't know, to be honest, why I did that, but it came out from my soul.
ილო დავარწმუნოთ რა თუ შეიძლება დავასრულებ რამდენიმე კითხვით. ბოდიში რომ ასე მოხდა. დანიელ კორმიემ რაღაც კითხა ორ თავძოლის შემდეგ და ორივე მიცინეთ. შეიძლება გითხრა? რაც მითხრა იყო რომ წარმოიდგინეო რომ ერთ წელიწადს ვინმე მოსულიყავო და ჯერ მე დავენოკაუტებინე და მე ჯონ ჯონსიო. მომილოცა მე. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იყო ნამდვილად ეტიჰედ არენაზე შეჭრებილი. ისმოდა როგორც შენი სახელის სტანდირება, ასევე საქართველოს სტანდირება. გესმოდა ეს ყველაფერი ოქტაგონში. რა თქმა უნდა რომ ესმოდა. როგორ არ მესმოდა გამოცხადების მომენტში ისეთი სიჩუმეა რომ ყველაფერი გესმის და ყველა ემოცია მოდის. და ბოლო კითხვა ჩემგან, რა თქმა უნდა გასაძებია შენ ახლახან სიბრძოლე და უნდა აიღო დრო და ისვენო. გითხარი, როდი შეიძლება ველოდოთ შენს მას ალექსანდრე თოპურიას შეიჩი, იმიტომ რომ დიდი ხანია უკვე UFC-სთან მოვაწერა ხელი და ქართული გულშემატკივარი და ისევე როგორც მთელი მსოფლიო ელოდება შენთვის დებიუტს. არ მგონია რომ იანვარს გადასცეს ალექსანდრის დებიუტი. დეკემბერი იანვარი როგორც მაქსიმუმ ანუ მომზადებული არის უკვე შეუძლია ხვალვე იბრძოლოს. ძალიან მაგარ ფორმაში არის და რავი იმედია დეკემბერი იანვარში. მადლობა დიდი გილოცავ კიდევ ერთხელ. შეიძლება. Илья, я тебя приветствую. Поздравляю тебя с титулом. Перед тем, как ты завоевал титул, за несколько дней до боя у тебя было интервью в интернете, где ты посягнул на одно из самых святых для людей из СНГ и Кавказа, это на улицу. Ты сказал, что ты, если встретишься с Исламом Махачевым на улице, ему понадобится больница. Вопрос в следующем. Ты родился в Германии, а в 15 лет уже переехал в Испанию. Что ты можешь знать об улице? Спасибо. Question to Ilia. First of all, congratulations on winning the title. And before the title match, there was a couple of weeks ago when you were asked a question about a fight with Makhachev, and you said something about if we have to fight on the street, then I would have to pay his medical bills. The question is, what do you know about the street? Because you were born in Germany and then you moved to Spain. So what would you know about it? ვინ მოიყვანა ეს აქ? არ ვიცი. ვინ ხარ ბიჭი? Can you speak in English, please? Thank you. ქართულად დაიჭირე ტრადუქტორი და გადათარგმნე. გადაუთარგმნეთ რამე ქართულად ამას უთხარი. ხო. Ilia just asked who bring this guy in this room. I've come by myself. So you're going to have to stand up and leave the room by yourself. Why is that? Ilia, მოდი რა, ესენი არ გვინდა. გილოცავ პირველ რიგში ხმა აღარ მაქვს იმდენი ვიყვირე და როგორც შენ არ გეპარებოდა ეჭვი რომ დღეს Max Holloway-ს ანოკაუტებდი ისე ვიყავი მეც და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ეხა უკვე ესეთი რეკორდი გაქვს ასე ვთქვათ ისტორიაში. პირველ რიგში შენი პირველი კამრის დაცვა იყო? რა განსხვავებაა კონტენდერ თოფურიასა და ჩემპიონ თოფურიას შორის? ამას ჩვენ მივხედავთ არ ინერვიულო შენ კარგად იყავი. Street fighter. სიმართლე გითხრა არანაირი განსხვავება არ არის. ყოველთვის ესე ვგრძნობდი ჩემს რავი შინაგან სამყაროში თავს რომ მსოფლიო ჩემპიონი ვიყო, ყველაზე მაგარი ვიყავი და დროის ფაქტი იყო რომ ამას ყველანი რო გაიგებდნენ, იმიტომ რომ ვიცოდი რამდენ შრომობდი, რამდენ მუშაობას ვდებდი ამ პროექტში, რომელიც ჩემი ოცნება იყო და რავი, ბევრი არაფერი არ შეცვლილა, იგივე ილია ვარ, რაც რავი, როგორიც გამიცნე საქართველოში და როგორიც ეხლა ვარ აქ თქვენ წინაშე. როდესაც მოხვედი Muy buenas, Ilia, enhorabuena por esta espectacular victoria, Álvaro Colmenero para el diario ABC. Te quería preguntar por los dos primeros asaltos, Ilia, le estabas buscando, estabas cortando la distancia con Max Holloway, estaban llegando esas manos, pero realmente no lograbas derribarla solo. ¿Ha habido algún momento que hayas pensado, bueno, es que a ver si de verdad va a tener un mentón de hormigón y va a ser complicado acabar noqueándolo? No, para nada, porque no le había alcanzado con ningún golpe realmente significativo. Realmente salió a hacer lo que yo esperaba que hiciera, ¿sabes? Apunté hacia el suelo, él se movió alrededor del octógono mucho, después intentó como yapearme, tirarme algunas patadas en el medio, pero sabía que poco a poco iba a llegar el momento en el que se iba a tener que parar porque le había lastimado la pierna con los calf kicks, con las patadas al gemelo.
Después había metido una marcha de lucha para que también estuviera concentrado en que en la pelea no solamente iba a ir al striking. Entonces le di bastantes distracciones para que yo después pudiera desarrollar mis combinaciones realmente bien de pie, ¿sabes? Y que no estuviera realmente cómodo en ningún lado, que dijera, bueno, me está pegando aquí, pero puede ser que venga un derribo o puede ser que me patee. Entonces, al final, son artes marciales mixtas, tienes que saberlo mezclar bien. Le he preguntado a Deina si tu siguiente combate iba a ser sí o sí en España, que ya era hora, ¿no?, de que vayan aterrizando en nuestro país, y me ha respondido, necesitamos ir a España. Entiendo que el siguiente combate ya será allí. Si tuvieras que elegir una ventana temporal, ¿cuándo te apetecería que fuera? ¿En verano? ¿Después de verano? ¿Quieres parar un tiempo? Es que, ¿sabes? Ahora mismo es lo que te digo, pensar en pelea después del recorte de peso, después de todo, se me hace un poco complicado, ¿sabes? En verano me gustaría estar más de vacaciones con mi familia. Después del verano, después de las vacaciones, pelear es un poco jodido. Entonces tendría que ser antes del verano. Bueno, pues antes del verano esperamos verte, Ilia. Luego también le he preguntado a Deina sobre si, bueno, que al final te has impuesto a Holloway, te has impuesto a Volkanovski, dos leyendas, que si te consideraba en el top de la división histórica dentro del peso pluma. Y ha dicho, si ganas una leyenda y otra leyenda, te conviertes en una leyenda. ¿En qué posición crees que estás tú actualmente dentro de la división a nivel histórico? No, es que no me gusta decir ese tipo de cosas, me gusta que ese tipo de cosas me lo diga la gente, los fanáticos de las MMA, la gente que se dedica a ello. Yo vengo y hago mi trabajo, yo siento que soy el mejor del mundo, cada vez que se me pone a prueba intento y lo demuestro, así que ya que te pongan en un pedestal de eres uno de los mejores de la historia, eso ya no sería ni siquiera bonito de mi parte decirlo. Y ya para terminar, hemos visto cómo compartías en redes sociales antes del combate un vídeo con muchos niños mandándote apoyo. Y sé que uno de tus objetivos es ser una inspiración para ellos. ¿Crees que de aquí a un tiempo las artes marciales mixtas van a ser un deporte que se enseñe directamente en las escuelas, como se hace tradicionalmente con el judo, por ejemplo? Podría serlo, ¿por qué no? La verdad que sí, estaría súper bien, porque es lo que te digo, a las artes marciales mixtas mucha gente lo asocia con la violencia y todo, y es totalmente lo contrario. La gente que practica artes marciales mixtas después es la gente más noble y, vamos, la que más paz transmite que otros, ¿no? Entonces, sería una buena idea. Nunca lo había visto de esa forma, pero se podría plantear. Muchísimas gracias, Ilia, y enhorabuena por esa victoria. Muchísimas gracias. Ilia, sobre tu hermano. Ilia, გამარჯობა. კიდევ ერთხელ გილოცავ მთელი გულითა და სულით, აი სიტყვებით აღუწერელია უბრალოდ აი სიამაყის გრძნობა, რომელსაც ახლა განვიცდით და საქართველოში რა ხდება, წარმოგიდგენია ალბათ. მოკლედ, გადასარევი პერფორმანსი იყო. ხორგეჩევია ინგლისურად დაგისვა თუ ქართულად გავაგზავნო? შენ როგორც გისმენ, შენ კი ბატონო, გავაგზავნოთ მაშინ ქართულად. ზოგადად დეტალურად თუ შეგიძლია მოგვიყვე მაგალითად რა გეიმპლენი გქონდა მაქსთან ბრძოლის დროს, რა გეგონა რომ იქნებოდა მაგალითად ყველაზე ისეთი სარისკო ან რაღაც მთავარი აქცენტები რაზე გქონდა? ყველაზე სარისკო რაც მეგონა რომ შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო და რასაც ვიცოდი რომ დარწმუნებით გავაკეთებდი იყო აი პირველი 10 წამი რომ გამოვიწევდი პირველ 10 წამში. მაგრამ იმასაც ველოდებოდი რომ არ მიიღებდა ჩემს გამოწვევას და უფრო დისტანციიდან დამიწყებდა ბრძოლას და ეგრეც მოხდა. მე პირველ რაუნდში ჩემი გეიმპლანი იყო რომ ჭიდაობაც ჩამერთო, ცოტა წიხლებით ჩამერთო, რომ უფრო კარგად შემეძლო მე ჩემი კომბინაციების განხორციელება ჩხუბის დროს, იმიტომ რომ იგივე არ არის, როცა მარტო სტრაიკინგს რო ჩხუბობ და მეტოქე არ გზნობს, რომ შეიძლება ტეიქდაუნი წამოვიდეს ან წიხლი წამოვიდეს, როცა უკვე ყველაფერი შიში გაქვს და კონცენტრირებას ვერაფერზე ვერ აკეთებ. ასე რომ ძირითადი გეიმპლანიც ეგ იყო. კი ბატონო, და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ესე იგი ზოგადად დეინა უაითი რო იყო შემოსული, ვკითხე რატო არ იყო BMF კამარი ამ მატჩში გათამაშებული ოფიციალურად და მისი პასუხი იყო ამ ბრძოლას რო უყურე პირველი კითხვა საკუთარ თავს რაც დაუსვე, ეგ იყო ზუსტად რატო არ გავათამაშეთო. ხო და ეხლა უკვე როდი შეიძლება ველოდოთ რომ BMF კამარი საქართველოში რო ჩამოიტან? მალე ჩამოვალ საქართველოში, ეხლა ჯერ ხვალე ესპანეთში ბრუნდები და მე აუცილებლად ჩამოვალ საქართველოში. აუცილებლად.
ძალიან გელოდებით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. შანგრეთ უდიდესი მადლობა ყველას. ილია, ბოდიში, გილოცავ პირველ რიგში ამ ძალიან მაგარ გამარჯვებას. ჩვენთვის ქართველებისთვის განსაკუთრებით საამაყოა და სასიხარულო ესეთი მომენტები, ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა შენ და მერაბს ასეთი მომენტებისთვის. So to be honest, I don't really have a question, just a little request. There are too many Georgian journalists and Spanish journalists here. Is it possible somehow to take a photo with all of us together? Of course. Thank you. Let's go. I'm going to calm down and take a picture with you and with this guy too.